سندها اقتراح. طبعا كولونيا فيها بقى المشهوره بالكولونيا. بالكولونيا الخمس خمسات عندنا احنا خمس خمسات اسمها كولونيا عشان كده. Okay, yes. Ladies and gentlemen, thank you very much for the honor to give a presentation on our work here in this conference. Exercise, physiology, and space, in space and underwater. This is my topic, and I want to show you that these two areas are of interest also for sports science. النهارده هنعمل التغيرات التدريبيه للفسيولوجيا التدريب في الفضاء وتحت الماء. علاقات تدريبيه. There are specific physical exercise situations in space and underwater, and they are complex. This is something of my interest. Very complex physiological regulation necessary, which are completely different from that what we know from terrestrial activities. العلاقات التدريبيه الرياضيه ليها مواقف مهمه جدا فوق الميه وتحت الميه، وفيها تنظيم فيسيولوجي بيحدث بين الحركات، يعني في علاقات بين الحركات الارضيه And for all areas, physical fitness is a key for successful activities. And there are much more parallelism in these areas. العلاقات التدريبيه ما بين الارض ما بين تحت الماء والفضاء لها تاثيرات ايجابيه. So, let me give a short introduction into space activities of the humans. It started with the spaceflight of Yuri Gagarin, and after that a lot of spacecrafts were developed, ending, or not ending, but with the what I think most complicated system of the space shuttle. تطوير الانشطه الفضائيه بدا باول رحله للفضائي يورو جاجارين، وجت بعد كده رحلات فضائيه بعد كده زي مكوك ناسا، وطورنا القيام بالانشطه الفضاء والمشي على سطح القمر حتى الوصول الى اشهر وسنوات للتدريب، اشهر وسنوات لمحاولة الوصول لاشهر وسنوات في حاله انعدام الجاذبيه. And we also developed techniques to explore the space by what we call extravehicular activities, and for example by moonwalking. Okay, and we have space stations, and these stations, this is the so-called Mir station from the Russians, in the same scaling as the International Space Station, which is at the moment active. And you can imagine that nowadays we have a long period of space weightlessness, which is possible now. تطوير الانشطه الفضائيه فيها في ابحاث مكوكيه، في مكوك فضاء، وفي محطات فضائيه، وفي طيارات للفضاء سبيس كرافت. Compared to this, for underwater activities, it started in the very, very beginning with apnea diving. Of course, this is not an historical apnea diver, but this is something which is in the modern world. And we developed also self-contained underwater breathing apparatus, and this is well known as scuba diving. After that, there were developed options for humans to work underwater. It started with the caisson and ended up nowadays with underwater stations. And of course there are submarines, but they are not as interesting from the physiological side than the other two conditions. طبعا الانشطه التحت المائيه هي محدده برياضه الابنيه، اللي هي مش الابنيه المرضيه، الابنيه الرياضيه اللي هي انقطاع الهواء، او برياضه السكوبا اللي هو ستيل كونتين اندر ووتر بريثنج اباريتس اللي هو
جهاز تنفس تحت الميه. وجي بعد كده الغواصات والسب مارين، يعني الغواصات اللي هي شبه بتنزل اعماق بسيطه، واللي بتنزل اعماق كبيره ممكن يقعدوا فيها بالاشهر تحت البحر ويعملوا بيها نشاط ويخشوا تاني وياكلوا ويشربوا كل حاجه. If you compare the durations of exposure, you can see that apnea diving is very short. This is a logarithmic scale. For professionals, it is possible to stay underwater up to 5-6 minutes. Recreational diving, like diving in the Red Sea here in Hurghada, is something around 20 minutes up to 90 minutes. And if you are in a chamber underwater with underwater work, then it may take up to some months and some weeks. In comparison to space, there is the space flight for experimental purposes, what is called the parabolic flight with an airplane for some seconds, some few seconds, around 20 seconds. You can see here the first flight of Gagarin, which is something around 110 minutes. And nowadays we have space stations with increments of 180 days. So one astronaut or cosmonaut stays there for up to 3 months typically. And we are working on the system to explore the Mars, which requires 30 months of exposure to weightlessness. طبعا التيبيكال ديوريشن بيقول لحضراتكم المسافات اللي ما بين القعده في الفضاء والقعده تحت الميه. طبعا القعده تحت الميه الابنيا دايفنج ما بتتعداش دقيقه ونص. الريكريشنال دايفنج زي الغوص عندنا في البحر الاحمر بيتعدى الساعه متوسطه، الماكسيمم لو انت على عمق قليل. العمل اندر ووتر وورك زي الغواصات والسب مارين بيتعدى من 1 ويك ل1 يير، 1 سنه 1 يوم. اما في الفضاء فبيبقى طبعا ده شورت تيرم، مسافه يعني وقت قليل وده وقت طويل. السبيس بيقعد هنا من 1 دقيقه في البارابوليك فلايت. البارابوليك فلايت دي اللي هي بيسموها زيرو جي، ان الطياره بتبقى طالعه كده بتطلع كده. في طيارات في وكالات الفضاء الاوروبيه والامريكيه بتطلع كده بتنزل مره واحده بسرعه، دي اسمها بارابوليك. لو اي طياره في الدنيا عملت البيك دي بتنزل بتعمل انعدام الجاذبيه، بيبقى 1 دقيقه الى 2 دقيقه. بعد كده الجاجاريان ده ريستورانتد قعد دقيقه 48 اور. وبعد كده في المحطات الفضائيه بقى ممكن يقعد 84 يوم، من 90 ل 180 يوم و437 يوم. وطبعا قالوا ان المارس قعدوا في 30 مينت، وهنا الماكسيمم 1 يير ده اللونج تيرم. It makes clear that from the physiological side there is a strong difference between the short exposure and the extreme long exposure. في تغيرات فسيولوجيه كبيره جدا ما بين القعده في الميه او في الفضاء في وقت قليل او وقت طويل. Let me allow you to present the conditions of weightlessness, because this is something very unique, and you will see in the next slide a water bubble. This is a water bubble floating around, which means there is no hydrostatic pressure inside. It's just the pressure in the cabin, and there is no gravity. ده اسمها انه مفيش جاذبيه، ودي يعني مفيش ضغط هيدروستاتيك للفقاعه، وده نموذج يعني. That means hydrostatic pressure is a real problem for us on Earth. Typically, most of our body fluids and blood is located here in the veins of the legs, and the hydrostatic pressure increases with the height of the person. وهنا بيعمل مقارنه ما بين السوائل في الفضاء قبل وبعد. السوائل بتبقى قبل ما بيطلع انعدام الجاذبيه بتبقى متجهه الى عالي خالص. In space, in water, in an inversion situation, but also in the lying position, which means that you are tilted, you don't have this kind of hydrostatic gradient, and that means blood and body fluids are shifted to the head. طبعا بيعلى منسوب السوائل اكتر في حاله البارابوليك
انعدام الجاذبيه بتعلى فوق اكتر، يعني الدم السوائل خلاص طلعت فوق مع الجاذبيه، نتخيلها كده يعني في طلعنا فوق الدم بيطلع معانا او السوائل في الجسم بتطلع معانا. That means there are acute effects on the cardiovascular system, on the lungs, and on the vestibulatory organs in the ear, and of course for the motor control. طبعا بيحصل تغيرات كتير جدا في النظام الوعائي، الجسم والدوره الدمويه والرئتين والنظام الفيسكولار سيستم والموتور كنترول. And the main problem, of course, is not in space, because there you can adapt, but you want to return. You want to get up out of your bed after, let's say, 4 weeks or something like that, and then the problem started, especially for your cardiovascular system, because your heart does not receive enough blood. طبعا هو الوضع ده بعد 4 أسابيع او بعد فتره وجود الفضاء بيرجع الدم اكثر تحت، ما يبقاش وضع طبيعي زي اللي قبل، يبقى اكثر تحت وبيحصل ضعف في العضلات لان هو يبقى في الوضع الافقي في الفضاء. These problems increases with long-term exposure to weightlessness. There is no orthostatic stress. When you are living here in this room, when you get up, you are stressing your system, you are training your system. All this natural training is disappear completely. There is no change from upright to a lying position, and that means the system, the cardiovascular system, has no regulation demands, the bones have no stress, the muscles have no need to work properly, and the vestibular organ and the motor control has completely altered during the exposure to weightlessness. طبعا بعد النزول من الفضاء بيحصل ضعف عام في جميع الاجهزه في الجسم، عضلات عشان كده هم المنظر ده يعني قوام منخرط كل جهاز في الجسم. The key problem, of course, is when you're going to Mars, and this is what the big nations want, the big players want to do. If you are going to Mars, you don't have such a team which can support you on the Mars. There are no Marsmen available. مفيش طبعا لما تروح مارس مفيش حد هناك هيساعدك زي ما الناس دي بتساعدك يعني، لو الواحد قاعد لوحده. So, but what is the relevance to sports? We can understand, we have a better understanding for all activities in water, because immersion has similar effects like weightlessness. We have activities in tilt moving, like trampolining, where you are turning. This is also something which you can study much better. There are activities with extreme accelerations, like bobsledding in winter sports. And of course also the start of a sprinter in 100-meter also has a lot of tilt situations and tilt responses, and that means the relevance for sport is the better understanding for training, but also detraining situations. العلاقه لما نيجي نتكلم على شبيهه بايه التدريب للفضاء، شبيهه بالرياضات المائيه لان ما فيهاش فيها الالعاب الجسديه، وايه تاني؟ والتدريبات اللي فيها تسارع، والتدريبات او الرياضات اللي فيها اماله زي، وكمان وخاصه في اماله طبعا زي الجمباز وزي بوبسليد اللي هي بيركبوا ويزقوها ويركبوا عليها انزلاق في المركبه، والبدايه في العاب القوه، بدايه في العاب القوه لان هو بيبقى في الوضع تحت وبعدين يطلع، فكل دي حركات فيها اماله وتسارع ورياضات مائيه شبيهه بالفسيولوجي. And also there is a relevance for living on Earth. Whenever you are immobilized, for example in bed rest, or if you have a broken leg, the training and detraining situation is very similar to weightlessness. Aging, what we just heard from Professor Höckenmann, is also involved. We have a better understanding of the aging process in space, and also for living in confined habitats like underwater habitats and like the habitats here of the Neumeier Station in the Antarctic, where you have to stay at least for 6 months.
العلاقه المرتبطه بالناس اللي هم قاعدين طريق الفراش من المرض ما عندهمش برضه حركه، الناس اللي هم عندهم اصابه وفي جزء من اجزاء جسمهم ما فيش حركه، كبار السن زي ما دكتور انيتا هوتلمان بتشتغل عليهم عندهم برضه ضعف عام في شبيه بعدم الحركه، الناس اللي عايشه في محطات فضاء افتراضيه في الارض بيعيشوا في نفس الاتموسفير، الناس اللي عامله محطات فضاء تحت الميه عشان الموائل البحريه عشان يدرسوها عايشين في نفس الاتموسفير ده بالظبط. And to get better, we have to understand our physical training. لازم يفهم الفيزيكال تريننج والتدريبات البدنيه بيه. So we also have other similar interests. We need diagnostic tools with little impact on the subjects, with little impact on the training process itself, and with little external support. You don't want to have in a training process always a medical doctor beside you who wants to examine the athlete. This is something in the optimal case the athlete can do himself. التمرين مهم جدا ولازم يكون فيه يعني تدريب مهم للقصص دي، ولازم يكون فيه اختبارات مع دكتور او يعرف الحاله الطبيه بتاعتي ايه، لان اللياقه البدنيه مهمه في الحالات دي كلها. And of course we also must learn how to train the relevant muscle groups. Like here on the space station, the astronauts must run. Cycling on a cycle ergometer is not optimal because most of the people run on Earth and do not cycle on a bicycle. And this must be very time efficient because time is money on the space station. طبعا هنا نموذج لما حد يسيب جسمه في انعدام الجاذبيه يحصل له اضرار، فهنا بيتمرن في محطه الفضاء زي محطه اللي بنشوفه في الاعلام هنا في التلفزيون. But time is also very important for our athletes, for our patients. ده كل ده مساعدات ممكن يكون طريقه اخرى لمساعدات مرضانا سواء نزل الفضاء او سواء ضريح فراش او عجوز. If you look to the system of to the fitness and endurance capacity, this is a key problem because this requires a lot of time. And there are lots of indicators available characterizing the capacities of the body, maximal heart rate, maximal volume of the heart, maximal cardiac output, but something which is also very, very important are the regulation processes. How fast can the organism adapt to new situation as an acute reaction? المقصود هنا في العرض ده ان تدخلات العمل الاداء العالي حاجه، والتكيف على الاداء اللحظي في لحظه افتقاد الجاذبيه هو ده الاساس. يعني زي التنظيم العمليات العصبيه زي القلب، يعني هو بيقول ان مش شرط ان انا عايز اخليه فورمه، لا انا عايز اخلي فرق التمرين، فرق الحاجه اللي حصلت افكت غيرت له السيستم اللي ربنا خلقه بيه، هو ده الاساس في اللحظه التدريبيه دي. مش مهم ان انا ابقى اهتم بالتحمل او السرعه او الجري او الفيتنس. As a description, you may need the kinetics of oxygen uptake, the kinetics of heart rate, and other cardiovascular parameters. طبعا الفي او 2 ماكس طبعا والهيرت ريت عوامل اساسيه مشتركه، دي واخده لون اورنج او بينك مشترك، لكن اللي هو الكايناتكس الفي او 2 كايناتكس مش الماكسيمم، اللي هو العضلات والرئه والهيرت ريت، اللي هو عايز يقول ان مش اللياقه البدنيه هي لحظه تغير الضغط. Therefore, our research areas are to develop exercise tests with moderate exercise intensity for the cardiovascular and respiratory system, and the understanding of short and long-term effects of weightlessness, especially on the kinetics of physiological parameters. لحظة التغير أو التكيف السريع اللي هم عايزين يوصلوا له عملوا له 2 اختبار. اختبار اسمه فيت تو دايف
في تدريب ده معمول في جامعه رياضة الألمانية سنه 2007. ده 6 ديكا، 6 زوايا، لازم يوصل لمستوى كل حاجه، عامل زي اختبار كوبر كده شويه. يوصل لكل زاويه في وقت معين، والله وصل في الوقت المحدد يبقى ده عنده فت وده ما وصلش يبقى هو اللي ياخد منخفض. ومنه عملوا له اختبار وهو واقف على راسه، ومنه عملوا له نفس المحطه بس ده شغال تحت على عجله وده سفيره في الفضاء، اما غرفه انعدام جاذبيه في الارض او بيعملوه فعلا في محطه الفضاء. This is a characterization of different groups. We have 3 different groups. We have some astronauts, we have younger people, and we have elderly people. Unfortunately, my legend is not very perfect, but the squares here, these are the young people, and these are the elderly people. The colors mean red for heart rate, green for muscular oxygen uptake, and blue is that what you can measure by spiroergometry, which is the pulmonary oxygen uptake. طبعا هنا في الرسمه دي بتبين 3 انواع، الناس الفضائيين اللي هو استروناوت، والناس الصغار السن يعني شباب، والناس الكبار السن. البي او 2 للرئه وللعضلات اللي داخله فيها، وده فوق لليانج، وده الهيرت ريت هو باين تحت للكبار السن. If you would have a data here in this upper left corner, then your regulation is optimal. If you have a regulation which is even worse, then this would be in the right lower corner. And you can see the astronauts, these are the astronauts before they fly on a shuttle mission, have the characteristics in heart rate which are similar to elderly people, but they have probably good oxygen uptake kinetics and respiratory uptake kinetics. هو هنا بيقول ان الفضاء، الناس رواد الفضاء كان خيام القلب عندهم عالي نزل، ولكن مستوى الاكسجين عندهم كان عالي نزل. ودي حاجه تعتبر جزء كويسه مش وحشه، كان هم لان الاستروناوت ليهم سن كده فوق الحاجه و20 سنه، فدي بالنسبه كفسيولوجيكال دي حاجه كويسه جدا. And after the flight, we found these astronauts, this group of astronauts, this is a very special group, of course. I think there are about 10 astronauts who give us the data here. You see, after the flight, you will see these kinetics significantly decrease, and they are closer to aging people than before. These astronauts, after the flight, these data are taken after the space mission. And you can see that these astronauts have characteristics which are closer to the elderly people. They have decrease here, and that means they are even in the range of elderly people compared to the situation pre-flight. And this is true even 3 weeks after the space flight. يعني مكوس الاستروناوت اللي فوق في الفضاء خلاها زي الناس اللي هم عندهم كبار سن، نفس الفسيولوجيا بتاعتهم. That means the training countermeasure, as we say, is not optimal for these cohorts. Okay. Our results and experience from this kind of research, we have developed a diagnostic tool with low exercise intensities. This is applicable also to patients and elderly people, for example. We can monitor recovery and the training without very stressful tests, and we can apply this also to different kinds of exercise modes like treadmill or arm craning. اللي فوق ده محطة فضائية تدريب، والتحت ده محطة فضائية، بس الاثنين ده في مكان وده في مكان، بس ده أصلية في الهواء، ده ممكن يكون معدلة، ده في الأرض اللي في النص. كل دي تدريبات للتكيف على احداث التكيفات الفسيولوجيه للحظه وصوله في الفضاء.
activity is scuba diving, and we investigated the situations for a typical recreational scuba dive, and we found out that the movement, the diving and the fin swimming is the most requiring situation underwater. طبعا في الوضع ده هو وضع رائد الفضاء الفسيولوجي، وهنا الداتا دي الازرق دي الوان لاول غوصه، ثاني غوصه، ثالث غوصه، رابع غوصه، خامس غوصه. النمبر الازرق ده معناه ان هو لما مش سليم، يعني زعل في اتجاه سليم، حصل له نوع من التكيف، وحصل له نوع هو هيشرحها بعد كده، حصل له نوع من التكيف لما مش في الاتجاه السليم، يعني ضبط الجسم اثناء الاداء او المشي في الانعدام الجاذبيه ليه تاثير على عمليه فسيولوجيه. The result is an exercise test underwater, which is in addition to the medical fitness test, which every diver should do, and the result is such a course underwater with which the diver has to do with his own complete equipment. طبعا ده اختبار اللياقه للغواص، اختبار اللياقه للغواص. في حصل الناس اللي بتتمرن على محاكاه الفيتو دايف في حمام السباحه ادوا نتائج حلوه لما قارنوهم بالناس اللي عملت اختبار في الانعدام الجسدي او السي. With this test we can, for example, monitor the blood pressure, also with extra instruments. We can compare the effect of different breathing gases like nitrox, which is very common here in Egypt for safe diving. هو الاختبار الفيتو دايف كانوا عاملينه زمان بالتايم بس، يعني يوصل لكل زاويه في وقت معين. يوصل لكل زاويه في وقت معين، بعد كده طوروه له، ادوا له جهاز اللي هو بيقيس البلاد اندر ووتر زي الإي سي جي معدل علشان يقيس ايه اللي بيحصل في القلب بالظبط اثناء كل 10 متر. كل 10 متر، الاختبار ده يتراوح لغايه 15 دقيقه. That means, in summary, sport sciences can learn from extreme environments on one hand, but on the other hand, space and diving physiology can profit a lot from sport sciences. طبعا هو بيقول ان مهم جدا ان دمج الرياضه بابحاث الفضاء، وخاصه رياضات الانعدام الجاذبيه اللي هي متمثله في رياضات السكوبا دايفنج بما فيها من علوم فسيولوجيه تكاد تكون مترابطه مع انعدام الجاذبيه في الفضاء. وهو من شويه بيقول احنا عايزين نخلي الناس سيفتي في البحر الاحمر هنا باختبار الفيتو دايف عشان يكونوا غواصين مصر اكثر امانا. That means training and diagnostics tools must be subject of further research and further improvements, and I only can recommend you in your university in Asyut to take efforts on this area. طبعا بنتمنى ان احنا نكمل مثل هذه الابحاث في جامعه اسيوط كمثل هذه العلوم يعني. Therefore, I thank you for your attention. شكرا جزيلا. شكرا دكتور اوفا. وانا عندي برزنتيشن ممكن اقول ولا مش وقت؟ اتمنى اقول عشان الدكتور فتحي موجود والدكتور احمد. اتمنى يعني 10 دقائق بالظبط. انا الدكتور جمال طبعا ما شاء الله. اصلا بصراحه نفسي اقوله هو طبعا تافه جدا، بس هو تافه خالص يعني، بس هي ذكر فان الذكر تنفع بس. We will be back in this week also. Uwe Hoffmann, health and common